Hello, everybody. Hola a todos. Welcome to episode 4 or 5 Bienvenidos al episodio 4 o 5 of Get Up with Kenneth and Jason. de Get Up con Kenneth y Jason. We're here today to just see what comes through Estamos aquí solo para ver qué viene a través de nosotros, for us to strengthen this connection para que podamos fortalecer nuestra conexión with the lesson, really, con la lección en realidad, which today is my happiness and my function are one. que el día de hoy es mi función y mi felicidad son una. He says in there, you think that Él dice ahí que tú crees you think you have many functions. que tú crees que tienes muchas funciones. Can you admit that none of them made you happy Puedes admitir que ninguna de ellas te ha hecho feliz and that you only have one that will make you y happy que solo tienes una que te hará feliz and God will give it to you? y Dios te la va a dar. So Ken and I were joining last night, Entonces Kenneth y yo nos estábamos uniendo anoche and we had a prayer together. y teníamos una oración juntos. Maybe you want to describe Tal vez quieres describir what brought about the prayer and lo que the trajo prayer para itself? ti la oración y la oración en sí, Because I forget, but I might porque se me remember. olvida, pero tal vez me acuerde. Because I'm like, Es que recuerdo. all I know is the prayer was answered. ¿Cuál era la oración? No, last night, well, I think it actually came really because we wanted to join more deeply Creo que en together. realidad vino porque queríamos unirnos en una unión más profunda. And then we said, right, we must stay more connected together. Entonces dijimos, tenemos que estar más conectados juntos. And so then last night I called you Entonces anoche te llamé and you were over at La Casa de Milagros. y estabas en la Casa de Milagros. And it's like, hey, how are we doing? Where are we at ready for tomorrow? Y era como, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos para mañana? And then you were showing, hey, I don't know what's going on with me. Oh yeah, Y tú dijiste, oh, la verdad es que no sé qué está pasando conmigo. Yeah. I was very disorientated. Yeah, you said I Sí, just me felt sentía muy desorientado. Like maybe I'll describe it. yeah. Tal vez voy a describirlo. Just disorientated. Me sentía desorientado, But then I would go into this real clarity, pero después entraba una claridad muy profunda and I'd been hearing just stay with my function, y había estado escuchando solo quédate con tu función, which was one-on-ones for a few days. que era sesiones uno a uno por varios días. And every time I did that, Y cada vez que hacía eso, including yesterday, incluyéndolo ayer, I just felt very clear. me sentía muy claro. But whenever I tried to answer an email Pero cuando trataba de responder un correo or understand something o entender algo or work out the session in the evening, o tratar de descifrar la sesión de la I would be noche, like this. I'd be like- estaba como, And I'd get so disoriented. estaba tan desorientado. And then I couldn't even tell if I was to do Y one-on-one. después ni siquiera sabía si tenía que hacer sesiones uno a uno. But when I would, Pero cuando lo hacía, I'd feel good me again. sentía bien otra vez. But this doesn't happen to me very Pero often. esto no me sucede a mí muy a menudo. And so I was telling you about it. Entonces te estaba contando a ti acerca de esto And somehow it just felt good joining on it. y de alguna manera solo se sintió bien unirnos. And you said, well, maybe you're just getting more and more sensitive. Y tú dijiste, bueno, tal vez te estás volviendo mucho más sensible To what really is for me a lo que realmente es para mí and what isn't. y lo que no es para mí. Because these past few weeks I've been guided to rest. Porque estas últimas semanas he sido guiado a descansar And wow, y yo decía, wow, you really got to focus on that. realmente me tengo que enfocar en eso Because it's so tempting to porque es tan tentador get out there. You know? salir But y he really hacer. means rest. Pero realmente se refería a descansar. And now it's like if I try to do certain things, Y ahora es como que si trato de hacer ciertas cosas, I'm like this. estoy como, You got to do the eye thing too. tengo que hacer la cosa de los ojos también. Ay, don't look at me. I gotta be like. So then, yeah. Yeah, because it's been like really humbling. Porque ha sido muy humilde. Even like I feel like for both of us, Incluso para los dos. because it's like to relax Porque and realmente and relajarse. to be gentle. Y ser gentil. I just shared before we came on Sí, compartí antes de venir acá. to Jason. I said A Jason le dije, it was a few weeks ago on the show había algunas semanas en el show, when you said, "Oh, we're learning to be gentle," estamos aprendiendo a ser gentiles, dijiste. and it's like, you know, when that message like goes in, you Entonces really cuando feel it's deeper. Entonces cuando viene este mensaje realmente sientes que es profundo.
And I love it because we're both completely clueless on that. We're like, okay, we have no idea what Y we're me doing. encanta porque los dos realmente no tenemos idea de lo que está pasando. cómo That's what I hacer eso. said last night. I Eso said, fue lo que te dije anoche. how do you know which things are for you? ¿Cómo sabes qué cosas son para ti? Because they're all good things. Porque todas son You know, cosas it's all buenas. ministry things. Todas son cosas del ministerio. But maybe not Jesus' ministry Pero tal vez no del ministerio de for the Jesús. moment. Para ese momento. Because that came from the idea of true motivation. Oh, Porque And eso that's vino, when you had all that insight, wasn't yeah. it? porque eso vino de la verdadera motivación y ahí es cuando vino toda esta Entendimiento. inspiración, entendimiento. Yeah, I was telling Kenneth Sí, le estaba diciendo a Kenneth that a few weeks ago I had this glimpse. que hace unas semanas tuve como un Well, vistazo, for several days, por actually, varios días en realidad, where I would just drop below the thoughts, donde caía debajo de los or below pensamientos the world of perception, o debajo del mundo de la percepción. and just be so aware of thoughts. Y estaba tan consciente de los pensamientos And I could choose whether to believe a thought or not. y podía escoger ya sea creer en el pensamiento o no. It was like I was in an underworld. Era como que estaba en un mundo debajo. Years ago, a friend of mine in university, Hace años atrás, un amigo mío en la universidad, he just reached across on my notebook él había leído en mi cuaderno, and he wrote escribió en mi cuaderno, Warwick, Warwick, my last su name, apellido, master of the underworld. el maestro del sobre... ¿Cómo se No, Underworld. Sobremundo, no. Under. El mundo que está debajo. And I was always like, Y siempre está como, oh, I was like, what is that? ¿qué significa eso? You know, this is 20, 30 years ago. Esos son 20 o 30 años atrás, But inframundo. I felt it. Lo sentí. Master of the underworld. Maestro del inframundo. And really, I think it's just being attentive to the unconscious Era como que realmente estar atento al inconsciente and this dark world y de este mundo oscuro that wants to come up que quiere surgir and be seen. y que se ha visto. And you know, it plays out in our culture, Y en nuestra cultura se actúa de diferentes maneras, like vampire movies, como películas de vampiros you know, and demons. y demonios. Like, how many vampire movies are they going to make? ¿Cuántas películas de vampiros van a hacer? Because there's something about the underworld Porque hay algo acerca del inframundo that's really attractive que es realmente to the atractivo human race. para la raza humana. Because Porque we want to get in touch with what's underneath, queremos ponernos en contacto con lo que está debajo, but we don't know how. pero no sabemos cómo. So it gets projected onto these screens and Entonces characters. se proyecta estas pantallas y personajes And it seems like there's this battle going y on. parece que hay como una batalla sucediendo. But today in my lesson, Pero el día de hoy en mi lección, lesson 66, la lección 66, I think it's paragraph 7. creo que es el párrafo 7. No. No, Oh, here we go. The ego does, paragraph 2, the ego does constant battle with the Holy Spirit el párrafo dice, el ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo on the fundamental question of what your function is. en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. So does it do constant battle with the Holy Spirit about what your happiness is. Así que también batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. It is not a two-way battle. No es una batalla que tenga dos contendientes. The ego attacks El ego ataca and the Holy Spirit does not respond. y el Espíritu Santo no responde. So that's where the movies get it wrong, Así que ahí es donde las películas no entienden, is they always have like a good versus evil porque siempre battle. tienen algo lo bueno contra lo malo. But if it's the ego and the Holy Spirit, Pero si es el ego y el Espíritu Santo, it's not a real battle. no es una batalla real. But I had this experience Pero tuve esa experiencia of being completely aware of the underworld de estar completamente consciente del and inframundo so excited to see it. y estaba tan emocionado de verlo. And as I would choose Spirit's thought over the ego, Y cuando escogía el pensamiento del Espíritu en contraposición del ego, it's like a whole new reality would appear in front of me. era como una nueva realidad aparecía frente a mí. Like my mighty companions would reflect, O mis compañeros poderosos reflejaban peace and the la love. paz, el amor. and you could choose seemingly the ego, Y podías elegir aparentemente al ego, but you'd end up in a fight. You just knew pero it. terminabas en una pelea. So you didn't want to go there. Así que no sabías que no querías ir ahí. And
And in this watching of thoughts, Y en este observar mis pensamientos, I felt like I went so deep. sentí que fui tan profundo And I saw the thought of motivation, y vi el pensamiento de la motivación, like the desire to do anything. como el deseo de ver cualquier cosa, It was the ego. de hacer, era el ego. Like motivation was of the ego. Is La of the ego. motivación es del ego. I was like, Yo oh estaba my como, God. oh por Dios, How does anything get done then? ¿cómo se hace cualquier cosa entonces? But that too is of the ego. Pero eso you know? también es del ego. It's like the spirit's way is totally different. Es como que la manera del espíritu es totalmente diferente. You're not thinking about what to do. No estás pensando acerca de qué Or hacer trying to find the will within. o tratando de encontrar la voluntad en tu It's interior. much softer Es mucho más suave, and more natural. más natural. So when I saw that about motivation, Así que cuando observé eso It acerca de la really struck me. motivación, realmente me impactó. how everything we do Como todo lo que is hacemos from that space. es desde ese lugar. And so yesterday when we were talking, Entonces ayer cuando it was hablábamos just a reminder fue un recordatorio of motivation is de the problem. la motivación es el problema. So every time I was doing something Entonces cada vez estaba haciendo algo and would get disorientated, y me sentía it was desorientado. the ego motivation. Era you know. motivación del ego. That's what we decided to Eso es do. lo que decidimos. But if for some reason we still made this prayer, Pero por alguna razón aún así hicimos esta like, oración. make it more clear which Como things, hazlo más claro qué cosas, as if it could be more clear. como than- si pudiera ser más claro que We were eso. laughing at But that, there was weren't we? something, prayer, some Pero prayer. había we una weren't oración, ¿te recuerdas? Because this morning Yeah. Porque esta mañana, I woke up Me desperté. really heavy. sintiéndome muy I was pesado, like, oh, I didn't me rest. decía, oh no, no descansé. But then Pero después I entered the underworld entré otra vez en el inframundo and I felt so soft y me again. sentía tan suave de I nuevo. just sat in bed for about Me an senté en hour, la cama como por una hora, just so relaxed. tan relajado. Hearing rest comes from waking, not from sleeping. Escuchando el descanso viene de despertar, no de dormir. And who cares about sleep? ¿Y a quién le importa dormir? And it was just so calm. Era tan calmo. And I heard that's the answer. Y escuché que esa to era la our prayer. respuesta para nuestra oración. I think maybe we were just praying, like, what is the Creo que solution? tal vez solo estábamos orando to this acerca de cuál era la disorientation. solución a esta desorientación. Yeah, that was the funny thing, wasn't it? Eso fue lo chistoso, ¿no? Because you were saying, like, when I go into this direction, Porque dijiste, cuando voy a esta dirección, I really don't feel very good. no me siento muy bien. Yeah, and it was really, really terrible. Y ha sido muy terrible. And then it was like, well, I don't think you're supposed to be going in that direction. Entonces yo dije, bueno, creo que no se supone que tienes que ir en esa dirección. But it's so funny, and it's almost like there's such this draw to like that can't be right, even though I'm not feeling good. Pero es muy chistoso porque hay como esta sensación de se puede sentir bien aunque no tengo que ir ahí. It's like that is the addiction, almost like Yeah. to push through, like to push through. Like, Yeah. Es como esta adicción de I'm doing something wrong, but it must be that I've got to go through this. Es como estoy haciendo algo malo, pero tengo que atravesar esto. You know, I see that in my own mind, Lo veo mucho en mi propia and it's vida. never the answer. Y esa es la respuesta. And it's like it comes back to this like this gentle lesson, Entonces viene de nuevo a regresar esta lección gentil. and just as you were sharing, Y mientras tú compartías, like last night, now I see it como anoche ahora ya lo veo. because I could see it seemingly so easy in the other. Porque se ve muy fácilmente en el otro. You just need to relax. Just Simplemente te tienes que relajar. very obvious, isn't it? Es muy obvio, ¿no? You just need to be gentle, and you're like, you're right, you're Tienes right. que ser gentil y tú eres como, sí, tienes razón. But in a way, it was like reinforcing that in my mind because of that, you know, that motivation. Like, Mm. Pero de alguna manera reforzar eso en mi mente porque ahí está como and then you motivación. get to give that to your brother. Y eso lo puedes regalar a tu But it's hermano. like Jesus is saying, you Yes. listen to the lesson. Y es como Jesús está diciendo, escucha la lección. And then that's beautiful that we get to join in that. Mhm. Y es hermoso en que podemos unirnos en eso. It is beautiful. Sí, es hermoso. Yeah, because when it comes from like, it's like His Okay. grace, isn't it? This is the only word that keeps coming to my mind. Porque sí, viene como que esta gracia es esta única palabra que viene a mi mente. It's by His grace. Como la gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. Everything comes from that. Todo viene a través de eso. And the rest of it's so heavy. Y lo demás es muy pesado. Like even the healing just comes from His grace. E incluso la sanación viene a través de la gracia. It just, for me, it just seems to be coming up more natural. Y para mí eso ya viene más natural. Like I could really see that I was trying to do the healing.
es como que puedo ver que yo estaba tratando de hacer la sanación and still do. y todavía lo hago. But now that word just stays with me. It's by His grace. Pero ahora esa palabra se ha quedado en mí, es por su gracia. And it was like yesterday something came up, Y es como que ayer algo surgió and it felt like such an old wound. y se sintió como una herida muy vieja, But it literally came from nowhere. pero literalmente vino de la nada. And it was such a, I'd never felt those sensations in my body before. Y es como que nunca había sentido estas sensaciones en mi cuerpo. And it's kind of similar about that motivation, Y se siente similar esa motivación, because during this call I felt like I wasn't enough. porque durante este Really? llamado yo sentía que no era suficiente, I wasn't doing enough. no estaba haciendo lo suficiente. And then I felt overwhelmed. That was my word, overwhelmed. Y también me sentía abrumado, esa era mi palabra, abrumado. But then somehow I just allowed that to happen. Pero de alguna manera yo permití que eso I pase. just allowed the overwhelm to come. Permití que la abrumación surja. That's just where I was at, but I felt embarrassed to share it. 'Cause Es donde yo estaba, pero me sentía vergüenza de compartirlo. and then when I went to share it, Y cuando lo compartí, it was like my whole mind just blanked out. y es como que cuando lo compartí toda mi mente se quedó en blanco. But I could feel that there was something underneath. Pero sentía que había algo por debajo. But it was so faint. Pero era tan delgado, Like, what am I denying in my mind? como que estoy negando en mi mente. And as I sat there and gave that time for it, Y mientras yo me senté y di ese momento with my friend, slowly it just came to the surface. con mi amigo, realmente todo eso empezó a salir a la superficie. And then I just started crying and crying and crying for like 20 minutes. Y empecé a llorar y llorar y llorar por 20 minutos. And I just felt like, wow, this is just incredible. Y dije, wow, esto es increíble. When I don't give myself that time to actually truly look. Cuando no me doy ese tiempo para realmente mirar. And it was like what you were talking about, like that split Y cuando tú estabas hablando de esa división between like the ego suppressing entre el ego que suprime and like something true wanting to come through to release this. y algo que realmente verdadero quiere salir y atravesar para ser liberado. Yeah, so it was interesting, like straddling those two worlds. Y es muy interesante es la diferencia de estos mundos. But it was like I had the curiosity to say, there's something underneath this. Pero es como que tuve esta curiosidad de hay algo por debajo de esto. And then it was able to come up. Y pudo salir. And it just felt like so ancient. Y se sintió algo muy antiguo. And it was like when you were sharing, Y es como cuando tú estabas compartiendo. I remember when you got excited with me. Me acuerdo cuando tú te emocionaste conmigo. And you were just like, there's just so much more going on. There's just so much more than I could imagine. Y tú dijiste, hay tanto que me puedo imaginar. It's like I was staying on this, in this perception. Es como que estaba en esta percepción. But then when I went underneath it, Pero de ahí cuando fui por debajo, there was just all this peace. había toda esta paz. And I didn't have to do Y anything. no tuve que hacer nada. Yeah, so I just remember that. Entonces sí, ya me acabo de acordar de eso. Yeah, I stayed up pretty late Sí, anoche me acosté bastante tarde because I thought I'd be able to sleep, but I didn't. porque pensé que iba a poder dormir, pero no. So I remember thinking, well, Entonces me recuerdo que pensé, dije, bueno, screw it all. que se vaya todo al carajo. Maybe I'll let go of control of the body. Tal vez voy a dejar ir el control del cuerpo, I'm not going to brush my teeth. no me voy a cepillar los dientes, Not going to shower. no me voy a bañar, Clean my room. no voy a limpiar mi cuarto, I'll just eat what I want. voy a comer lo que So I quiera. went to the fridge. Entonces fui al refrigerador Big tub of blueberries. y había un gran tupper con blueberries, Grand. grande. And I ate half of it Me comí la mitad at 1:30 in the morning. a la 1:30 de la Oh, this is mañana. so good. Como, esto se siente tan But I bien. still couldn't sleep. Pero aún así no podía And I dormir. thought, what is going Yo on? dije, ¿qué está pasando? And I knew I did not want to shower. Y sabía que no me quería bañar. But when I went just into this peace, Pero después entré como en esta I paz heard shower. y escuché, I báñate. was like, no, Y yo, no, I do not no want to. quiero bañarme. But I really wanted to Pero rest. realmente quería So I descansar. went and showered Entonces me bañé and felt great. y me sentí muy bien. Shaved, Me rasuré, brushed my teeth. me cepillé los dientes And then I went and listened to piano y music. después fui a escuchar música de piano. I did my lesson Hice mi lección and I fell asleep. y me quedé dormido. It was like, you can't let go of control through Fue- personal effort. Fue como que no puedes dejar ir el control a través de esfuerzo I personal. still had to acknowledge Aún así tenía que reconocer that there is
bedtime routine que hay una rutina para irse a dormir that's helpful for me que me ayuda ahorita to wind down. para poder como empezar a descansar. And it was like a humble Era como humildad, reminding me that I still need guided forms of the world como que aún necesito formas guiadas del mundo to relax. para relajarme. It's not just completely an internal decision, No es solamente una decisión interna, but when I accept the help given me, pero cuando acepto la ayuda que se me quiere dar, brings me closer to a completely internal. me trae aún mucho más cerca a algo totalmente interno. So whatever works. Entonces lo que sea funcione. Yeah, that was just what allowed you to rest in Yeah. your mind. Sí, realmente es lo que te permitió descansar en tu mente. Well, we might have some more to say, Tal vez tengamos más cosas que decir, but we can just let you know too if you have any questions. pero también les podemos decir que si ustedes tienen alguna pregunta, You can just write them out in the chat. pueden escribirla en el chat And maybe next week we'll go to Zoom. y tal vez la próxima semana hagamos Zoom. We'll join with the producers giving us a La thumbs up. productora nos está diciendo que sí, So we'll maybe do a Zoom next entonces week. tal vez la próxima semana lo vamos a hacer en It can Zoom, be interactive. que pueda ser interactivo. But how will we see them? Pero ¿cómo los Put veríamos a screen ellos? here Put a for screen. us. Okay. Va a We'll haber give una it a try. pantalla, vamos a probar. Vicky, the other producer. Vicky, la otra productora, Sorry. está con los ojos así. So we'll see if it happens. Entonces vamos a ver si sucede. But anyways, you can write out your questions Pero now bueno, la cosa es in que the pueden chat. escribir sus preguntas en el chat. I have a question. I have a thought. Surgió una pregunta. Now that you've been here for, what, a month? Ahora que has estado aquí, ¿por qué? ¿Un mes? No sé, no me acuerdo. I'm not sure. No estoy Or whatever. 2 months. You know, you had all these miracles on the road, Sabes que tuviste todos estos milagros en tu viaje and then you came to y community después viniste a comunidad again. de nuevo. But you were fearful, Pero tenías miedo, but you moved through that pretty quick. pero te moviste a través de ese miedo bastante rápido. And have had faced some things that you never were able to face before in Y has community. estado enfrentando cosas que nunca habías podido enfrentar antes en la comunidad. What's the experience for you like now being here? ¿Qué es la experiencia para ti ahora estando aquí? Like, is there a temptation like, I want to get back on ¿Hay the una road? tentación de decir, oh, quiero salir de viaje otra vez? Or are you kind of keeping the miracles going? And is Oh. there is it a different kind of miracle? Or ¿Continúan los milagros o hay tipos de milagros distintos o cómo es para ti? more subtle? ¿Más sutil? It is different, Sí, es diferente, but in a good way. pero de una buena manera. I'm seeing it all completely new. Lo estoy viendo totalmente It's, nuevo. it's really incredible. Es realmente increíble. I think Emily shared. Creo que Emily compartió. She said, yeah, before you just wanted to do everything individually. Ella dijo, antes tú querías hacerlo Yeah. todo individualmente. It's an individual awakening and all these Como ideas. era un despertar individual. But really, I don't know what's happened, to be honest, in my mind. He I doesn't. don't know what happened in my mind. Pero realmente no sé qué pasó en mi mente. Like I feel more open, Me sentí más abierto like to everyone and everything. Mm. a todos y a todo. But I haven't done anything to do. I don't feel like anything's happened. Mm. Pero no siento que algo realmente ha pasado. It's like it's naturally happened, like that shift naturally happened. Siento como que ese cambio ha pasado naturalmente. But one miracle Pero un milagro that I've only just seen que he visto, is I would get really moody. que me volvía muy Malhumorado. malhumorado. Yeah, really. Malhumorado. Yeah, Muy, yeah. Yeah, that would really bring me down. Eso realmente me bajaba. And it was in a way, it was like a hole that I couldn't get out of. Pero era como un hueco en el que no podía salir. And so while I was there, I allowed myself to be moody the last time. Yo antes me permitía estar malhumorado, But that didn't often help. pero realmente no ayudaba mucho. I just couldn't get out of the hole. Realmente no podía salir del hueco. And seemingly nothing was helping. Y aparentemente nada estaba ayudando. And it was like, in a way, the trip almost like freed that up, because it was like I just couldn't do that.
Y siento como que de alguna manera el viaje liberó eso porque ya no podía It hacer was eso. going from house to house to house. Estaba guiado de casa a casa a casa. And I was completely available. Entonces estaba completamente disponible. And it's literally like washed it away. Y es como que realmente todo eso se lavó. Because that's not happening to me. Porque eso ya no está pasando. And even in the times of sometimes when I'm overwhelmed and whatever, Incluso en los momentos en los que estoy abrumado o lo que sea, yeah, annoyances and anger can come up. estar molesto o el enojo puede surgir. But it's more like I can own it and go back to the person and then say how I feel. Y es como que de alguna manera me puedo hacer cargo y de ahí seguir. Whereas before I would hold on to, well, I'm not backing down, so they're going to have to come to me. Y es como que de alguna manera antes me aferraba a eso y decía como no, yo no voy a salir, entonces tienen que venir It hacia mí. sounds funny to say it. It doesn't even seem like it's me. Es muy chistoso decirlo, no siento que Yeah. soy yo. Or the other thing was, in actual fact, if we're being honest, Y otra cosa, otro hecho, si somos honestos, I was too frightened to go forward. es que tenía mucho miedo de salir, de ir hacia adelante. I didn't know what to say or what to do. No sabía qué decir o qué hacer. And I thought if I try and sort of reconcile what's happened, Y si trataba de reconciliar lo que estaba pasando, I'm only going to make it worse. lo voy a hacer peor. But being with Anna on the trip Pero estando en Ana en el viaje and being so close, y estar tan cerca, that when we had our miscommunications, whatever, cuando teníamos nuestras rupturas de comunicación, we had to own up to it. teníamos que acercarnos. And in that, I felt like it told me like it was okay. Y es como que de alguna manera eso me enseñó de que estaba bien. And then because I built up such a trust with Anna, Y porque he reforzado tanta confianza con Ana, then I felt like I want to trust everyone. entonces siento que es como, ay, quiero confiar en todos. I want to hear the Holy Spirit in everyone. Quiero escuchar al Espíritu Santo en todos. And to see it that this is just my mind, Y para ver que todo esto es mi mente and then see what comes to me, y ver qué viene a mí, is really the same as what's on the road. es realmente lo mismo en lo que está en la carretera. But here it feels like the relationships are more intimate Pero aquí se siente que las relaciones son mucho más íntimas, because I'm staying here longer. porque me estoy quedando aquí más tiempo. But that hasn't been frightening me. Pero eso no me ha asustado. Yeah. And it's like just saying when I don't know. Y es decir, cuando no sé, Before I would feel like I have to have an answer. antes se sentía como Yeah. tenía que tener una respuesta. And so, for example, one of the healings that took place here, Por ejemplo, una de las sanaciones que tomó lugar aquí, I could see that it was like this victimizer role started playing out. siento que habían estos roles de victimario y víctima. I was the victimizer Yo era el victimario and there was the victim. y había una víctima. And in the beginning I thought, okay, I sort of withdrew from it. Y al principio sentí como, ok, But then I started to see my anger. I started being angry by it. y después veía mi enojo, veía todo eso mi enojo. Here's another victim in my life. Aquí hay otra víctima en mi vida. And then in that moment I could see how I was buying into being the victimizer. Y siento que en ese momento yo estaba comprando ese papel de ser el And victimario. I thought, I can't do this again. Y es como que sentí, ya no puedo hacer esto. But it was like I never knew how to really reach forward because it felt more like energetic, it felt weird. Pero realmente no sabía cómo alcanzar a alguien porque energéticamente se sentía raro. And so literally I just decided to share Entonces literalmente simplemente decidí compartir those feelings and not really understanding it. todos estos sentimientos y realmente no entenderlo. But basically saying like I just don't want to buy into it. Pero es como que ya no quiero comprar en ello. Because it was almost like there was the projection, it's their problem and it's not mine. Porque realmente había esta proyección y no es mío. But then I saw, okay, this must be my part again. Entonces es como veo, esta es mi parte de nuevo. And when I literally said no to that, Y cuando literalmente digo no a eso, the next day, like I felt like connected. al día siguiente me sentía I felt like comfortable. sentía I conectado, felt comfortable together. I thought, cómodo this con is el otro. amazing. Y es como, wow, esto es increíble. And it was like it was showing me the power of my mind. Like I don't have to do this. Like no, I'm just not doing that. Porque me mostró esta parte de mi mente, no tengo que hacer esto. So it's like it is very subtle. Entonces sí es muy sutil. And I guess these are like the little things that I would fear in my mind. Y Like estas son las pequeñas cosas que me daban miedo en mi mente. I can't remember. I shared with my friend, Me acuerdo que compartí con mi amigo and I said it's like I tried to withdraw y es como que trato de retirarme because I knew I could add that idea of stamping the authority on the other because I would be annoyed.
Porque había esta autoridad en el otro en el que me molestaba. Thinking that withdrawing is the best thing to do. Pensando en que retirándome es lo mejor que puedo hacer. And then I could see it actually just made it worse. Y puedo ver que realmente lo hizo peor. And actual coming together was En the vez- answer. Cuando volver a uno al otro era la respuesta. So for me, it's like I just feel completely brand new in the community, Entonces para mí me siento completamente nuevo con la learning comunidad. these basic things of coming together. Aprendiendo estas cosas muy básicas de acercarnos unos a otros. It's amazing, Es really, maravilloso en how realidad. the basics Como lo need básico to be refreshed. necesitan ser refrescados. How fearful it is to go towards your brother. ¿Qué tanto miedo da ir hacia tu hermano? I even noticed, for me, a few days ago, Incluso lo sentí para mí hace unos going días. towards one of my mighty companions. Yendo hacia uno de mis compañeros Oh, I poderosos. don't need to do that. Ah, no necesito hacer eso, no. I can do it myself. Puedo hacerlo yo whatever. mismo. But underneath it was, oh, Pero what if they'll debajo- reject me? And Debajo de eso era como temía que me iban a I didn't even rechazar. think I had that with them. Creo que no, ni siquiera me pasaba eso But con it was ellos. very intense. Pero fue muy intenso. And I thought, so I kept pushing it Así away. que seguía apartándolo. Then when I finally wrote my text, Cuando finalmente escribí mi texto, like, what? Como Where does que- this come from? ¿de You know? dónde está saliendo todo esto? Fear of rejection. Miedo al rechazo. Jesus says in the Course in Jesús Miracles dice en un that curso de milagros, all the separated ones todos los separados feel intense sienten sense of rejection and abandonment. un sentimiento intenso de abandono y Right. rechazo. Okay, Yo dije, ok, but it's hard to imagine, you pero know, es difícil imaginarlo with a false confidence. con una falsa confianza. But I went out with a couple the other day Pero salí con un par hace unos días who don't live in our community. que no viven en nuestra comunidad, But it was amazing to watch pero fue maravilloso ver because they would just blame the other, porque ellos se culpaban el uno al otro thinking that was going to help the relationship. pensando que eso iba a ayudar a la relación. Yeah, but you did it. Sí, pero tú, And you did y it. tú. So I was like, Y yo estaba como, I said, you know that saben que at some point you have en to algún take punto responsibility. tienen que for tomar that. responsabilidad por eso, ¿verdad? And they're like, Y estaban como, for that? ¿por eso? That's blame? ¿Eso es culpa? And then the other one Y started el otro talking. empieza a hablar y dice, I was like, yeah, you know, that's blame too, ¿sabes que right? ese es un truco de culpar al otro? This is blame? ¿Esto es culpar? They're like, couldn't believe it. No podían ni creerlo. And it was like, Fue wow. como, wow. How, with all the years of living in community, Y cuánto con todos los años de vivir en comunidad. we've taken for granted Es como que tomamos esto por sentado. just the idea that everything is for Incluso me. la idea que es solo para ti. That's such a rare idea. Es una idea tan rara It's all mine. que todo es mío. And she was like, Y ella estaba como, even when he's abusing me? incluso cuando él me está abusando a mí. And then she asked a very direct Y question. me hizo una pregunta muy directa. Aren't you supposed to be kind in ¿No this se supone community? que tienes que ser bondadoso en esta And I comunidad? was so blank. Y yo estaba como en blanco. Because the definition of Porque kind la definición de bondad was very different es than muy diferente how we think of a lo kind. que nosotros pensamos que es Because bondadoso. We think of kind as being clear, Porque pensamos que bondadoso es ser claro, loving. amoroso. But loving can be non-compromising. Pero amoroso también puede ser intransigente, directo. So all these things get Entonces todas retranslated estas cosas se tienen que traducir de in nuevo the community. en la comunidad. Yeah, it's that huge what you shared about the abandonment and rejection. Sí, el abandono y el rechazo son tan grandes. I had that same experience Tuve la misma experiencia. of I was praying Estaba orando about the Friday online retreat, sobre el retiro en línea del viernes and David said he was going to do the evening. y David dijo que iba a ser en la noche. And then as I was sitting there in meditation, Y mientras yo me sentaba ahí en it meditación, was like as if I got transported in my mind, es como sentí que estaba transportado en mi mente. and it was like there was all this orange light around me. Y era como que había toda esta luz naranja alrededor I mío. I forgot where I was, Me olvidé dónde estaba. and then I had like emotion coming up, Y tuve una emoción que surgió. and said, "Oh, I think you're supposed to reach out to David and say, hey, do you want to do the Friday together?" Y sentí que tenía que acercarme a David Oh. y decirle, hey, siento que nos tenemos que acercar. We're back Y alive unirnos. again. Oh, we lost our way. Where did we lose our way? Voice is still going. Oh, the Just voices video. are still going, just the video. Okay, perfect, yeah. Bueno, pues, So when I heard that, I kind of I dismissed it a bit. I thought, no. entonces cuando yo escuché eso como que lo dejé ir.
And I could see that there was fear of rejection and everything underneath it. Y también pude ver que había miedo al rechazo por debajo. And my ego was, who the hell do you think you are? Y mi ego era como, ¿quién diablos crees que eres? To reach out to David and ask Acercarse a if he David wants to join with y you. pedirle si se quiere acercar contigo, si se quiere unir contigo. And I was like, yeah, you're right. Y era como que sí, tienes razón. And then a few days later, Y después, unos días después, it was on the Thursday, that's right. y ha sido el jueves, I did a story on Facebook or something. hice una historia en Facebook And then David messaged and just said, love it, I love it, something like y that. David puso un mensaje y dijo, me encanta. And then I thought, maybe I'm supposed to reach out now. It felt like, okay, this was the sign because it all came back to me. Entonces dije, tal vez tengo que acercarme a él porque era como una señal. So there que you él go. escribió. I start writing my message. Entonces ahí yo estaba empezando a escribir el Then the mensaje. fear starts coming up. Who the hell do you think you are? Y entonces el miedo empieza a surgir. Okay, I'm ¿Quién just gonna diablos write it. crees que eres? Y era como que sí, So lo voy a escribir. So write it out and then I'm shaking. Entonces estoy escribiendo y estoy temblando. You might not respond. Tal vez no respondo. You may be rejected. You came down to the kitchen Yeah. and you're And like, I was like, you may say I just wrote David. Estabas en la cocina y dijiste, Yeah, le acabo de then I escribir a Then I David. pressed the button and I would push the button Y después presioné el botón y luego. and then just this intense fear just went. Y este miedo intenso era como. And it was both ways. Y era como de las dos And it maneras. was like, well, what if I'm rejected? ¿Qué si me soy rechazado? That'd be terrible. Eso va a ser terrible. But what if he says yes? ¿Qué si dice que sí? I think that's going to be terrible too. Siento que eso también va a ser terrible. So anyway, that went on for a bit. I saw you Y eso fue cuando te vi and I shared it with y you. lo compartí contigo. But somehow it felt good just to do it. Pero de alguna manera se sintió bien And then I hacerlo. felt like, no, I did it. Like that was facing that fear in my mind. Y después dije, lo hice, era enfrentar ese miedo en mi And I mente. felt like, okay, it doesn't matter what's going to happen. Y dije, no importa lo que va a pasar, It's just going to be for the healing of my mind. simplemente va a ser para la sanación de mi mente. And then about 40 minutes later, Y después, 40 minutos después, yes, I'm feeling that you can join me at the end of the retreat. David era, sí, siento que te puedes unir conmigo al final del retiro. And then the next minute I'm thinking, oh my God, what have I got myself in for now? Y después dije, ay Dios mío, ¿en qué me he metido ahora? But yeah, it's just always facing that fear of rejection and abandonment seemingly over and over again. Entonces siempre es Again. enfrentar ese miedo de rechazo y de abandono una y otra vez. You don't know this part. Tú no sabes esta parte, ¿eh? But was that for Pero- Friday night? Eso Yeah, era Friday para el night, viernes yeah. en la Sí. noche, ¿verdad? So at Friday at 4 p.m. Entonces yo el viernes a las 4, Or no, earlier in No. the morning. temprano en la I was watching mañana, the morning session. estaba viendo la sesión de la mañana del retiro We had already said no, we didn't feel the Yeah. session. y ya habíamos dicho tú y yo que no sentíamos hacer la But sesión, I had a thought to come pero through tuve un pensamiento que vino of doing the session with David. de hacer la sesión con David. And I was like, oh, is Y that the está spirit como, or the oh, ego? ¿será que ese es el espíritu, So el I ego? wrote David. Entonces yo le escribí a David, Hi, David. hola David, It took me 2 hours. me tomó 2 horas, I had a thought come through vino un pensamiento que of vino doing the session with you tonight if it feels supportive. de hacer la sesión contigo esta noche si se siente de apoyo. I honestly can't tell if it was the ego or the spirit. Honestamente no puedo saber si es el ego o el espíritu. I would only want to be a part of it Solo me gustaría ser parte de ello, if it's helpful. si es de ayuda. And I don't mind facing rejection Y no me molesta enfrentar el rechazo if it doesn't feel good. si no se siente bien. Just wanted to lay it out there. Solo quería contarte esto. Love, Jason. Con amor, Jason. Then 2 hours later, 2 horas después me contesta. the session feels set and full for Me tonight. dice, la sesión ya está completa y llena para esta noche. Let's do it another time. Hagámoslo en otro momento. But I swear, because I approached it like you Pero did, les juro que como lo enfrenté, como tú lo hiciste, I felt so good. me sentí tan bien. Great, thank Yo you. dije, gracias, genial. I really, in the moment, I, felt, Realmente en el momento lo pensé, mean, lo sentí. I was afraid of the Como si rejection. tenía miedo al rechazo, But once I'd done it, pero una vez lo hice, and it was a really wonderful feeling. fue un sentimiento And then- muy bonito. And then when he said no, Y después cuando me dijo que I was no, with this couple, estaba con esta pareja and we just decided to go out y like that. decidimos salir en ese momento. And we had our Y joining tuvimos where nuestra I reunión was supposed to be. It donde yo se suponía que So- tenía que estar. was really kind of cool. Entonces fue Yeah. bonito. You're the success side. Tú eras como el éxito. I'm so special. Soy muy especial.
No, because that was exactly it. It felt like in sending the message that it was done. Es, Exactamente eso se sentía cuando mandaba felt ese the same. mensaje. Yeah. Estaba sí, hecho. yo me sentía It, igual. like, it was the fear was like, oh my God, like this. El miedo era como, ay Dios mío. And I just thought, am I going to be a prisoner to this all my life? Y dije, voy a ser un prisionero a esto toda mi vida. Or am I just going to do what I feel, O voy a hacer lo que realmente siento, right or wrong? bien o mal. And as you said, as soon as I felt it, I actually felt excitement as well as the fear, like, Yeah. oh my God. Entonces apenas lo hice, empecé a We're not sentir como hiding esta anymore. emoción. No. O no esconderse más. Yeah, and then I was grateful because it actually really did lift me up. Y realmente estaba agradecido porque realmente me levantó. Yeah. We have questions. Well, we do. Okay, we have questions. Ujú. 3 questions. You go ahead. All right, we'll raise our voices, okay. We have a question from José María Manjón que dice, ¿qué diferencia veis entre analizar y ser vigilante de tus pensamientos? You can read that in English too. Sobre It's okay. What difference do you see between analyzing and being vigilant for your thoughts? Oh, that's a good one. Well, I think that's why it's good to share all the thoughts, Sí, por eso siento que es bueno compartir todos los pensamientos, particularly with a friend. particularmente con un amigo. If I'm analysing, Si lo estoy analizando, yeah, like here we practice that for sure. porque realmente practicamos esto, seguro. And if I share like my thoughts with Jason, Y si comparto mis Exacto. pensamientos con Jason, por ejemplo, he will be probably pretty clear, like, okay, that's not needed. él estará completamente claro, eso no se necesita. Yeah. So I think I find that through joining, and then I get clear. Entonces siento que a través de unirme yo me aclaro. What was the question again? What's La the difference between pregunta- analysis and what? Yeah, Entre analysis analysis and being vigilant Being of your vigilant. thoughts. I like Ken's answer, Me gusta la respuesta de Ken, but a lot of times people will say, pero muchas veces las personas well, dicen, you're in community, you bueno, can do that. tú estás en comunidad, tú puedes Yeah, hacer eso, join with a brother. unirte con un hermano. Oh, but I don't feel that. Pero yo no siento eso. I feel like having traveled like you, Yo siento que como he viajado you como tú, you see Jesus working in so many people's ves a lives Jesús trabajando en la vida de tantas personas and pairing people up. y uniendo a diferentes If personas. you really want a mighty Si tú companion, realmente quieres un compañero they'll poderoso, show up for you. ellos van a aparecer para ti. Maybe in your town or your country, Tal vez en tu pueblo o en tu país. or on our tribe, we have a O tribu tal vez en Cristo, tribu, or, tenemos tribu de Cristo, you know, where you can find people donde puedes on there encontrar a personas ahí and really share. y realmente compartir. And then you can start to see where you want to analyze Ahí es donde puedes empezar a ver dónde quieres analizar, versus authentic sharing. en lugar de compartir auténticamente. And then once you see that, okay, that is ego, Y una vez que ves, ok, eso es el ego, then you can be vigilant. y ahí es cuando puedes ser It's vigilante. just when you don't know that it's the ego or Es the cuando no spirit, sabes si es el ego o el espíritu, or they're repressed, o está reprimido, that it's hard to be vigilant. que es difícil ser vigilante. But it was like the same as when we were on the trip. That's what I found actually incredible. Sí, realmente es lo mismo. Cuando estábamos en el viaje, realmente es lo que encontré realmente increíble. Is if you want the Holy Spirit to talk to you, He will talk to you through everyone. Es que si quieres que el Espíritu Santo te hable, te va a hablar a través de todos. And it was like people in the streets Y es como que gente en la calle would literally give me the information that was the healing of my Yeah. own mind. literalmente me daban la información para la sanación de mi mente. They would share what was going on for them. Ellos compartían lo que estaba pasando para And I'm ellos. like, oh my God, you just gave me the answer. Thank you. Y era como, Yeah. ay, Dios mío, me acabas de dar la respuesta, gracias. Of my own nonsense. De mi propia demencia. And so I think that really does become the prayer. Entonces siento que realmente eso se vuelve la oración, To really want everything to talk to you de decir que realmente todo te hable. and answer that, then the Holy Spirit will answer that question for you. Entonces el Espíritu Santo va a responder esa pregunta para ti. Is this being vigilant ¿Es esto ser vigilante or is this analytical? o es esto analítico? And he will say yes and no. Y va a decir sí He o no. gets very clear with me. He's Se like, vuelve muy claro en mí. he keeps it simple. He's like, yeah, you don't need to do that. Es como que se vuelve muy simple, no tienes que hacer eso. Yeah. So yeah, that's what I would do. Sí, entonces siento que eso es lo que yo haría. Yeah. Yeah. Sí, gracias por la pregunta. ¿Una otra pregunta? Yeah, but I'm not very sure. I'm not very sure. Not very sure. No. You can skip to the third one.
Are you Not very deleting sure both about of them? both of them. I'm not very sure. Okay. Uh, How do we get sure? You just drop them? well, or I just tell them to you and you feel Yeah, what you let's want see to if we answer. can do. There's a question that says, thank you for sharing. Hay una pregunta que dice gracias por compartir. The community that you belong to, is it also in Mexico? La comunidad a la que perteneces es también en México. And how can you visit or be a part of it? ¿Y cómo puedes visitarla o ser parte? That's question one, if you, and I can read the other question if you like to. Or Yeah, they can for prayer days, can't they? Yeah. We have a prayer actually, we have 3 programs running right de now. hecho, in tenemos Casa. 3 programas ahorita en la casa. We have a prayer stay program. Tenemos It un is in programa Mexico, by the way. It's que in Mexico. está en México, es de estadías de oración. We have a internship program. Tenemos un programa de internship. If you don't have any issues with service, Si no tienes problemas con servir, you don't. Deborah knows all about that. Débora sabe todo esto. And English, basic English in Spanish. Yeah, you need to have basic Sí, necesitas English. tener, en español necesitas tener al menos un conocimiento básico de inglés. Is that a requirement? I think It so. would make sense. Yeah. Yeah, I think so. Otherwise, it'd be hard. Bilingual. Sí. And then the third program Y un is, tercer programa Mystery que es School. Escuela de Misterio. and that's going to be happening, I think, every 6 weeks starting this summer. Y eso va a estar empezando a suceder cada 6 semanas, empezando este I mean, verano. there's one right now, Bueno, but, hay una que está sucediendo it's too late for ahora, that one. pero para esa ya es muy tarde. but the next one will be Pero la siguiente va a ser later. más tarde. But you can check out the Pero puede website. revisar la página web. Does anyone know the website? ¿Alguien sabe la página? Yo. What's it, Yes, non-dual? ACIM WB. Es la We're typing it in the chat, están escribiéndola the en el website. chat, pero es acim.mobi. And then if you are kind of physical, Y también si eres como más que te gustan las this cosas summer there's físicas, a program in Utah este verano hay un programa en Utah called Go Green, que se llama Go Green, starting May, empezando en mayo going till August. hasta como agosto, in English. We can work with anything. Sí, podemos trabajar con inglés o español, con cualquiera. Yeah, because that'd be fun. Eso sería divertido. So yeah, those are Entonces sí, esas son como las Our programs. oportunidades o programas que hay ahora. And question number 3, it says, it feels that I have felt, and I use these words. Parece como si lo hubiera sentido y utilizo estas palabras. An essence and merge. Una esencia y un fusionamiento. Only when it seems I am by myself, Solo cuando estoy yo sola and I desire to expand, y deseo expandirme, because I get very calm and joyous, and no words come. porque me vuelvo calmada y No vienen no palabras. vienen palabras. That was the question. That's a question. yeah, that sounds good. Sounds more like a Sounds great. Sí, sharing eso of an suena bien, experience. como que es compartiendo una experiencia. Feels Yeah, good. enjoy it. Disfrútala. We have another one that just came. Yeah. I am in awareness of presence since 2 weeks. Estoy en una presencia de conciencia hace 2 semanas. However, I have always been here. Sin embargo, siempre he estado aquí. The dreamer has awoken to the dream. El soñador del sueño se ha despertado del sueño. Would you like to speak with another with similar or same guidance? Me gustaría hablar con otro con una guía similar. Yeah, I think that can be. Sí, creo que eso puede ser. Our cat's going a little Grace is crazy. Sí, nuestra gatita está bastante She's recio. like, I can speak with Ella you. está como, yo puedo hablar contigo. Grace is the dream of the dream. Grace es la soñadora del sueño. It's okay, she can. Está bien, si la quieres. Grace. She's knocking our camera. Está también golpeando la cámara.
I was thinking of Ramana Maharshi today. Estaba pensando hoy en Ramana Maharshi, How he, in pure grace, como él en gracia pura he just sat in the bottom of this cave se sentó a la parte de abajo de esta cueva and got bitten by hundreds and thousands of bugs. y le picaron miles de insectos, So much so that his leg was scarred for life. tanto que su piel de la pierna estaba lastimada de Because por he just vida, sat there for months porque se sentó ahí por meses in bliss. en una total dicha. And he only moved when some kids came down Y solo se movió cuando finalmente vinieron unos and niños threw rocks at y him. le empezaron a tirar piedras. Then I think he felt an internal prompt Entonces creo que ahí fue cuando él sintió una guía interna to go to Arunachala, de ir a Aranachula, the mountain. la montaña. And there he continued Y meditating. ahí él continuó meditando, No more bug bites. ya sin picaduras de insecto. But could you imagine being so in presence Pero te puedes imaginar a estar tanto en la that you presencia don't even know you're being bitten? que ni siquiera sabes que te están picando You los don't care. insectos, no te importa. Like that shows you what presence Eso really te is. muestra lo que realmente es la presencia. I've watched that with David. He visto eso con David. We're doing a big talk Estamos haciendo una gran and he's charla sitting at the base of a y tree está sentado en la base de un árbol and the sun's burning his face y el sol está quemando la cara and it is getting red, the face y is la getting cara red. se está poniendo roja And there's a bunch of ants crawling up his arm y hay un montón de hormigas subiéndole por el and brazo down his legs y debajo de sus piernas and it's not affecting his y no le focus. está afectando en su enfoque. You know, later, Como después, you know, maybe some aloe vera or some tal cream vez se is le pone helpful, un poco de aloe vera o crema, but he's completely pero unaware está totalmente inconsciente because he's in his function. porque él está en su función. So yeah, there's not really too much to talk about Así que no hay mucho que hablar de esto because it's just presence. porque es una presencia. But if you're feeling the call to Pero si estás communicate, sintiendo un llamado a comunicar, you know, then yeah, we have, I guess you wrote in English. me imagino, bueno, tú escribiste en inglés, So we have an English tribe, tenemos una tribu en inglés. and if you speak Spanish, we have Si a hablas Spanish español, tribe. también tenemos una tribu en español. And you can share your experience Y puedes compartir tu and experiencia see ahí if somebody sees it and wants to talk with y you. ver si alguien la ve y quiere hablar contigo. Yeah. Any questions? That's it. it. Okay, that's it for today. How Feel do you complete too? I sort of feel do. pretty good, yeah. Sí, me siento bastante Yeah. bien. We can keep it short Sí, sometimes. podemos hacerlo más cortito unos días. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you for letting us. Sí, muchas gracias por permitirnos extend. compartir y extender. Thank you, everyone. Gracias a todos. Gracias a todos. Oh, hold on. Producer's giving us. El productor nos dice que una pregunta, Oh, última question. pregunta. Wire. This better be a good one. Debe ser espero que sean una muy buena. Ah, en inglés. Okay. Yes. I hear Emily laugh upstairs. I feel, think she's escucho a Emily watching. riéndose, creo que está We don't know. escuchando, pero... Okay, Isabel says, I feel a lot of joy and inspiration around ACIM and Jesus' teachings. Me siento muy alegre e inspirada por las enseñanzas de Jesús del curso de milagros And non-compromise. y sin transigir. I feel I hold back when at work. Siento que en el trabajo me retraigo. How do I not hold back and also connect to people that aren't into these topics? ¿Cómo no me retraigo y conecto con las personas que no están involucradas en estos temas? Well, I don't think you have to be into the path to be into non-compromise. No siento que tienes que estar en el camino para no sentirte que estás transigiendo, Because I think it's actually helpful. porque sí siento que en realidad es útil And that actually brings you closer together, y en realidad eso te trae juntos todos, whether you're at work or not. si estás en el trabajo o no. Honesty breeds honesty. La honestidad atrae la honestidad And then from that, something actually could come through. y a través de eso algo puede traer, You know, because it can be so subtle, these little blocks with each other. porque pueden ser muy sutiles estos obstáculos, Like just a little annoyance with somebody. una pequeña molestia con alguien. And then the next minute, your whole job is all going wrong and whatever. Entonces
de ahí todo tu trabajo parece que está yendo mal. And it could be because you never spoke up because your co-worker didn't clean the kitchen behind them, for example. Y puede ser porque algún compañero de trabajo no limpió la cocina o algo. But it was annoying you in the mind. Pero te estaba molestando en la mente. And that's actually what I've seen. Y eso es lo que he visto. Is the more non-compromise I am in certain situations, Mientras menos transijo en algunas the situaciones, actual better it's been. es mejor se vuelve. And actual fact, 9 times out of 10, Y 9 veces de 10. 9 veces de 10 it's been like gratitude for it. ha sido gratitud por eso. And then the other part of it Y la otra parte de eso is like, okay, it wasn't resolved in that moment, es como no se ha resuelto en ese momento. but then it always came back round to be like another conversation, Pero siempre vuelve a ser otra conversación which then got clear. y de ahí se aclara. And I just thought, wow, this is incredible. Yo dije, wow, esto es increíble. But in the beginning, the ego says you're being harsh and all of that Pero business. al principio el ego te dice, ay, está siendo muy duro. And of course, we have to practice being really coming from our heart. Y realmente, tenemos que practicar venir desde nuestro corazón. But the more you practice, the more easier it becomes. Pero mientras más practicas, más fácil se vuelve. And then what I've seen Y lo que he visto is even if it doesn't seemingly go your way in the form or whatever, es como si aparentemente no va a tu manera en la forma. you actually feel good that you've said what you've had to say, and now you feel that you can actually move on in your mind. Realmente te sientes bien que pudiste decir lo que tenías que decir, entonces puedes seguir adelante con tu vida. So it feels like you're giving yourself the gift of being clear. Entonces es como que tú te estás dando el regalo de ser claro. And I've always seen being honest with another is actually a gift to everyone. Y yo siempre he visto que ser honesto con uno es ser honesto con todos. Man, it's Es un regalo para todos. And it's definitely still a practice. Y definitivamente es una Yeah. práctica. So I join you in that prayer. Entonces me uno en esa oración. I think I pray for this every day, actually. Siento que oro para esto todos los días. Okay, let's try and be as honest as I possibly can. Es como que realmente seamos honestos lo más posible que podamos. That's a deep prayer. Esa es una that's what I oración try and do every profunda. day. Yeah, I like this question. Yeah. Good job. It was a good question. Because Es una buena pregunta. I feel that too. I was thinking about when I first joined the community. Eso siento cuando me uní por primera vez a la Something's missing. comunidad. Algo está faltando. I was like, Está como, there should be something. debería haber algo aquí. And it was all about no people Y pleasing. era todo acerca de no complacer. So I went to this exercise gym. Entonces fui a este gimnasio de 'Cause ejercicios, I still did a lot of exercise. porque en ese punto hacía todavía muchos ejercicios. And I was in the sauna, Estaba en el sauna and there's a big sign that says no exercising inside the sauna. y hay un gran letrero que dice no ejercicios dentro del sauna. So I was just in there enjoying the sauna. Yo estaba ahí disfrutando el And sauna this guy came in y vino este señor, and started doing jumping jacks. empezó a hacer saltos I thought, well, I'm going to de practice no payaso. people pleasing. Y bueno, yo dije, bueno, yo voy a practicar no complacer a las So I personas. said, do you see Y that le dije, sign? ¿ves ese letrero? No jumping, no Que exercise. no ejercicios en el sauna. He turned around Él se dio la and vuelta just chewed me out. y me masticó y me He tiró. screamed at Me me, gritó, yelled, me dijo de todo. like, who do you think Como you tú, are? ¿quién crees que People like you eres? think you're better than Las me. personas que son como tú creen que son mejores que yo. But it was like this situation with David. Pero era como I mean, con esta situación como con David. bad example, but Mal I ejemplo, shared pero everything. compartí I todo. felt so excited, Me sentía tan emocionado, so good, tan bien, because I didn't people please. porque no complací. It didn't look like it went well. No se veía como que fue todo bien, Inside, I felt pero fantastic. dentro de mí me sentía My fear feliz. was dissolving. Mi miedo se estaba disolviendo. I did that with getting my car fixed, Hice eso cuando fui a arreglar With mi the mechanic, coche, con el mecánico, with doctors, con just doctores, sharing my feelings and thoughts. compartiendo mis sentimientos y And you can pensamientos. see they're always a Y little bit puedes like, ver que están como un poco como... like this como- is out of pattern Esto experience. fue una experiencia fuera de patrón. But I always feel good.
pero siempre me siento bien. They even get like little teams behind them. Incluso sacan como pequeños Like equipos you detrás, draw a little crowd. como que hay una pequeña multitud que se 'Cause atrae, everybody's like, what's going to porque todos happen están here? como, ¿qué va a pasar aquí? But it's authentic. Pero es And auténtico you're taking a risk. y estás tomando un riesgo. You know, your car might not be fixed. Tal vez tu coche no se lo arreglen, Or but you're getting happier and pero te happier. estás sintiendo más y más feliz. And then finally, Y finalmente, you know, I was an engineer, yo fui un ingeniero and before my final days of leaving as an y engineer, en mis últimos días de ser ingeniero, I went to my boss. fui a mi jefe. I was still trying to stay there, Aún así quería continuar estando and ahí. I said to them, Y le dije, I'm just not making it. Es que no lo estoy logrando. Like I'm struggling. Estoy con I dificultades, don't know why. estoy luchando, no sé por You know, I keep qué. falling asleep with the Me work. sigo quedando dormido con el trabajo. Like I want to be Como, here. quiero estar aquí. And my boss was really Y mi cool. jefe fue muy genial. He said, Y me dijo, there are two kinds of engineers, hay dos tipos de ingenieros in my experience. en mi experiencia. There are those that are meant to work for corporations, Hay aquellos que se supone que tienen que trabajar para corporaciones and there are those that are meant to use their skills for something greater in the world. y hay aquellos que tienen que usar sus habilidades para algo mucho más grande en el mundo. You know, volunteer in a third world country, Ser voluntarios en en un tercer mundo, but don't really be concerned about money. país del tercer mundo, pero no estar preocupados acerca del And just dinero give away your skills. y solo dar tus habilidades. And when he said that, I Y was cuando so lit up. él me dijo eso, yo estaba tan feliz. I know, I didn't know Holy Spirit. En ese punto no sabía del Espíritu that I Santo, understood. pero eso lo entendí. I quit the next day. Al día siguiente I- renuncié, Wrote a letter, le escribí una carta just repeating what he said. repitiendo lo que él me había dicho. I feel I have a calling to Siento give que away tengo un my llamado de dar mis habilidades skills to another place. a otro lugar. And everyone understood. Y todos me entendieron, But it just went well. pero todo salió bien, So like with your situation, como con tu or, situación you know, you aquí. could, if you have something with a Si tú coworker, tienes algo con un trabajador, maybe it's too much to do it right in that moment. tal vez es muy difícil hacerlo justo en ese But you momento, could say, hey, let's have pero lunch podrías together. decir, or bueno, tal vez vayamos a comer juntos, let's go for a coffee after vamos a work tomar un café después del trabajo and share. y compartes. And it's, you know, sometimes it's hard to do when you're A getting veces es paid. difícil cuando te están pagando, But there's always a way. pero siempre hay una manera. It actually reminded me of an experience of that. En realidad me hace recuerdo una experiencia. I've been doing the course for about 2 years, Estaba haciendo el curso por 2 años and I'd been on a retreat, y estaba en un retiro and I felt incredible. y me sentí increíble. And I realised that I didn't want to have a supervisor for psychotherapy any longer, Y me di cuenta que ya no quería supervisar la psicoterapia más, because I thought what was being told, what we were working with, was not Course in Miracles. porque me di cuenta que todo lo que estábamos trabajando no era un curso de milagros. So I wanted to be honest and tell her I'm not going to have a supervisor. Entonces quería ser honesto que no iba a ser más un And I'm supervisor still going to see clients, y igual iba a haber clientes, because it's not against the law, porque no es en contra de la but ley, it's sort of frowned upon to do that, yeah. pero da mucho miedo hacer eso. And I just felt it so in my heart. Y lo sentí tanto en mi corazón. I felt good with it. Me sentí bien con And my eso. supervisor was like, she was pretty strict, Y yeah. mi supervisora era súper And estricta I felt this authority with her before. y sentí esta autoridad con ella. So it felt like this relationship of me saying yes, you know. Entonces sentí esta relación diciendo como que sí. And so, but I just felt so, this is what I need to do. Pero sentí que esto es realmente lo que quería hacer. And I went and saw her and I shared everything. Entonces fui hacia ella y le compartí todo And she was super angry. y ella estaba tan enojada. She was like, you can't do this. Y era como, no puedes hacer esto. I'm going to have to speak to my supervisor about this. Yo Yes. voy a tener que hablar a mi supervisor She acerca de really, esto. she really went at me. Siempre, realmente ella se alteró But because I conmigo. was so honest, Pero yeah. porque yo fui tan honesto, Like, because I could have just said, oh, I'm going to get a new supervisor or whatever, not even tell her. porque podía decir, voy a conseguir un nuevo But I was supervisor. so honest that afterwards I just felt so great. Pero fui tan honesto que después me sentí tan bien. And she was just sharing all this seeming like super attack on me, how like this is not ethical, the whole, you know, she really went to town on me. Entonces ella empezó a compartir todas estas cosas de esto no es ético y todo lo que sentía. And I was just sitting there thinking, I just felt good with this at the moment. Y yo me sentía ahí como, ¿qué está pasando? And somehow it was like as if I was like really like joined with her, like I could just like hear her.
Y de alguna manera sentía que podía escucharla, que me And I podía was just unir a like, ella. like, thank you for sharing, basically. Entonces simplemente le dije, básicamente le dije gracias por compartir. And it was like as well, then she calmed down. Y es como de alguna manera ella se She said, calmó. well, I've shared everything that I had to share, and you've shared everything that you've had to share, so... Entonces yo le dije, tú compartiste todo lo que tenías que compartir y yo compartí todo lo que tenía que And she said, compartir. how about we have a call in a few days' time to see how we both feel? Y le dije, ¿qué tal si los dos tenemos una llamada para ver cómo nos sentimos? And she said, and I want to speak to my supervisor as well. Entonces ella dijo, hoy quiero hablar con mi supervisor I said, también. yeah, absolutely, let's do that. Y le dije, sí, absolutamente hagamos eso. And we did, because obviously I was going to end with her. Entonces sí, lo hizo. And so we got on the call and she said, thank you so much for everything. We had a beautiful call. She wished me well. Entonces tuvimos la llamada y me dijo gracias por todo, me deseó todo lo mejor. And that was it. And it was like one of those experiences where I could not believe it. Y eso fue todo, fue de esas experiencias que realmente no lo podía It creer. was like I was facing an authority that I was really frightened of. Realmente estaba enfrentándome a esa autoridad And de la que actually- realmente tenía miedo. And it actually turned out beautiful because she was on her spiritual journey as well. Y realmente se volvió muy hermoso porque So- ella también estaba en su But vida then espiritual. you started being more direct with your Pero patients. después Yeah. tú también Yeah, empezaste a ser incredible. más directo Oh con my- tus pacientes. Yeah. Because then I just thought, well, if these miracles are for me, seemingly, they must be for everybody. Porque yo dije, si estos milagros son para mí, tienen que ser para todos. So I felt like the parameters were off me. Entonces sentí que los parámetros no estaban en mí. This one girl comes into my office. Esta chica viene a mi oficina She goes, I've got, what did she say? I am a borderline personality disorder. She told me all about it. Ella me dice, tengo estos problemas de On the first personalidad session. y me le dice todo acerca de eso. I said to her, this is the first thing, I said, who told you Y yo le dije, ¿quién te you're dijo a eso? borderline personality disorder? Que tienes estos desórdenes de personalidad. She said, a doctor 5 years ago. Un doctor hace 5 años. I said, I don't believe you. Y le dije, no te creo. She said, and she sat there, she went, Y ella fue como, well, I didn't believe it anyway. pero yo tampoco lo creía. I said, exactly. And then we just started talking. Y luego empezamos a hablar. That was that therapy over and done with. Eso fue cuando yo This is what happened. Some guy rings me up. He's like, I'm suicidal. I'm going to kill myself. Viene un chico y me dice, soy suicida y me voy a matar. And I said, okay, I've got a space at 8 o'clock tonight. I don't normally do that. Y I le was like, dije, tengo espacio a I was las so- 8 de la I was tarde. doing a Normalmente co- no hago eso. I was so happy. Estaba tan feliz. He's like, I'm going to kill myself. And I was like, oh yeah. Me voy a matar. Ah, sí. He goes, my girlfriend's left me. Mi chica me dejó. I've got no home No tengo casa. and I've just lost my job. It's like Y a acabo de country perder song. mi casa. Es como una canción And country. I'm like, come down 8 o'clock. Y le dije, ven a las He 8. goes, I'll be there. Voy a estar ahí. So anyway, I'm doing all my other clients, Entonces estoy con todos mis clientes. and I was really happy, Y estoy muy feliz. and I forgot all about it. Y me olvidé de todo. And I think, okay, it's 8 o'clock, it's time for me to go home. Entonces dije, ya son las 8, tengo que ir. Oh no, I've got the suicide. Oh, tengo el cliente But I was suicida. so happy about Pero it. estaba tan feliz. So I go walking down my corridor. Entonces voy por el To the corredor waiting room. caminando para la sala. Good to meet you. Shake his Bueno hand. conocerte. Come on down. Ven acá. So we walk back down, I sit there. Entonces volvemos, me siento ahí He sits in the chair, he's like, y él está ahí. I'm going to kill myself. Me voy a matar. Oh yeah. And I'm just sitting there, I couldn't help but smile at him. I just couldn't help. Y no podía evitarlo sonreír. You're supposed to sit there and be like very like, Se supone que te tienes que sentar y and estar do ahí an, you know, observe. y observar. You know, make sure, okay, is he really going to do it? Do I have to go through the protocol? There's Como protocol. que Yeah, there's a realmente series- lo va a hacer, tengo que ir a través de este protocolo. This is supposed to be alarm bells in your head, you know. Tienen que haber alarmas en tu cabeza. There might be So you're actually steps. supposed to Tiene que haber acknowledge. estos Yeah, pasos. Se acknowledge supone it que all. tienes que reconocerlo. And the course is like, learn to Yeah. not acknowledge Yeah. it. Y el curso es So como I sit in decirte, the no chair, lo tienes que and I reconocer. remember it because I just felt so happy that I couldn't help but smile. Entonces yo me sentía en la silla y no pude evitar que So sonreí. my girlfriend left me. Mi novia me I dejó. loved her so much. La amo demasiado. That's right. She's met someone else. Conoció a alguien más. And I'm sitting there smiling at him going, Y yo me siento ahí mirándolo. she's kicked me out. Él me botó. Got no home. Salió de la casa. She's like this, right? And then he goes, and the thing is, I lost my job. Y la cosa es que perdí mi trabajo. All I did is completely listen to him. Lo único que hice fue escuchar. And slowly he changed his mind. He goes, Y lentamente cambia. thing is, La cosa es que hated that job. odiaba ese trabajo. And he goes, and what I want to do is I want to do this. Y lo que quiero hacer es hacer esto. And I goes, yeah, do that. Y yo le digo, sí, haz eso. And he goes,
you know what? ¿Sabes qué? I knew it was over between us. Sabía que se había acabado con esta novia. That bitch, or whatever he said. You know, he goes, I knew it was over. Yo sabía que se había acabado. But I was clinging on. Pero yo me estaba aferrando. So actually I felt good about that. Pero en realidad me siento bien a través de eso. And my mate, he said I could stay around his house Entonces puedo quedarme en estas casas. until I got myself sorted out. Entonces ya lo resolví todo. I said, great. Y yo le dije bien. And he sat there and he said to me, Y se sentó ahí y me dijo, you've got to be the happiest person I've ever met in my life. tú tienes que ser la persona más feliz que he conocido en mi vida. I'm not going to kill myself. Y me dijo, no me voy a And he matar. said, and I don't need to come back Y no tengo que volver. because I know Porque that yo I'm going to sé get through this. que voy a atravesar esto. He goes, thank you. Me dice, And I gracias. goes, thank you. Y yo voy, In that gracias. moment, we just both got up. He gave me my money. I went, Los cheers. dos nos paramos, le We shook hands and he walked out the door. damos la mano y se sale de la puerta. And I'm just like, thank you, Jesus. That's Y true eso como que, psychotherapy. gracias, Jesús. Esa es verdadera You psicoterapia. just listen to the Tú patient no escuchas al and they paciente, tell you what they need. ellos te dicen Yeah. qué necesitan, And you say yes. le dices que sí, Yeah, and it didn't matter. It didn't matter what anyone goes through. Y no importa cómo va. Because that's what I love. I read it when, you know, the part, don't judge the client. Y es como que me Exactly. encanta, no juzgues al Exactly. And I cliente. just thought, this is it, isn't it? It's only because we judge. Y esto That's es solamente Eso porque es. juzgamos. And that's where the miracle comes from. Yeah. Y But ahí it es does donde take, viene el milagro. but it does take to be bold in that Pero situation. tienes que ser atrevido en esa situación. And really, I feel it's about non-compromise with your love. Y realmente se trata de no That is transigir con that is tu the amor. that is the real non-compromise. Ese es el Mm. verdadero no Because transigir. I had this situation. Porque yo tuve Which esta I love. situación que me encanta. I had to go and get car insurance for one of the cars for Living Miracles. Tuve que ir a la seguridad al seguro de autos para la comunidad. They said the paperwork's all done, just go and pick up the paperwork. Me dijeron los papeles están listos, ven a recogerlos. I said sure. Y dije claro. So I drive down there, I go and meet up with the woman, Entonces llego, me encuentro con la mujer and I sit in the chair. y me siento en la silla She goes, "Where are you from originally?" y me dice originalmente de dónde eres. So I'm from England. Y yo le digo de Inglaterra. Oh my God, I'd love to go to England. Oh, Dios mío, me encantaría ir a Inglaterra. She shares with me for half an hour, literally, Ella comparte media hora how she's literalmente been to Europe, cómo he estado en Europa, how she'd like to go to England. cómo le encantaría ir a Inglaterra. Her son had been here, her son had been there. Su hijo ha estado por aquí And I y por just allá. sat there completely listening to her. Y simplemente yo me siento escuchándola. And I was enjoying what she had to say. Y estaba disfrutando lo que tenía que And obviously, decir. because she was being listened to, she really got into it. Y como ella se sentía escuchada, simplemente And then she metió en goes, eso. "Oh my God," she said, "My God, I've been talking all this time." Y dice, ay Dios mío, estaba hablando todo este tiempo. And she said, "You came and all you did is come for the car Y insurance." simplemente tú viniste para el seguro del auto. Then Jesus just comes through me. Y Jesús viene a través de mí. I said to her, I go to her, Y voy y le digo. "I never came for the car Y insurance." le dije, nunca vine por el seguro de autos. And she just like freezes, she just looks at me Y like this. ella simplemente se congela y me And mira. she's like, "Okay, what's he going to say now?" Y es como, Like, "Oh, ¿qué va a this is, you decir know, it's ahora?" like, this is weird. Esto es raro. Right, I goes, "I only came to love you." Y le dije, simplemente vine a And she amarte. went Y ella fue como, back in her chair and she went, fue a hacer su she went asiento. round, she went, "You are right. Y ella me dijo, You tienes are razón, right. tienes razón. This is what it's all about." I goes, De "Exactly." esto se trata Right. todo exacto. And then we just started sharing all of this love. Empezamos a compartir todo este amor. She goes, "Because that's why we do everything, isn't it?" Porque es todo lo que hacemos, ¿no? Exactly. She said, Exacto. "I'm still going to get your car insurance for Y you." ella me dice, igual te voy a traer tu seguro Okay, de autos. that's good. That's why I came. Y It's part le of it. dije, sí, es parte de eso. She printed it off. Lo imprimió, It was finally printed. She stamped it together. lo puso todo And junto honestly, I've never had a hug like it. y nunca había abrazado a She alguien got como up ella. out of her chair and Sí. she looked at me and she went, Se levantó de su silla y vino así. and I was like, "Okay, great." Y dijo, I get "Wow, up ok". and I'm hugging my car insurance. Me levanto y abrazo mi seguridad de auto. She hugged me like my grandmother. Me abrazó como mi abuela. And she was like, "Thank you." Y estaba como, And I was like, gracias. "Thank you." Y era como, And walked gracias. out the door. Y, And I just thanked her and y I de walked ahí, out y the de ahí door. me salí. And I was just like, wow, that is true non-compromise Y to dije, share your love. wow, eso realmente no es transigir
cuando compartes tu amor. Because that's what's underneath all the nonsense. Porque eso está por debajo de toda la demencia. That's the truth. Esa es la verdad. Your co-workers love you as much as you love them. No puedes amarlos tanto como And that's what you fear. Y eso es lo que te da miedo. Yeah, if you're going to stay in a job Sí, si vas a permanecer en un trabajo and try to keep your spirituality y tratar separate, de mantener tu espiritualidad separada, that's what's really hard. eso es lo que es muy difícil. So either you got to be Así authentic que ya sea que tienes que ser with auténtica the sermon con el and sermón prayer, y la oración, you know, or it doesn't fit anymore, o ya no encaja más and something else will come y in. algo So, más va a venir para but to ti. try to keep them separate, Pero that's the tratar help. de mantenerlos separados, esa es la presión. So yeah, that was a very good question. Así que fue una pregunta muy I think buena. this is our Isabel. Y in- siento que esa es nuestra Holland. Isabel Is it Isabel de Holland? Países Yeah. Bajos, de Holanda. So we'll see you in Go Así Green. que te vamos a Love ver en Go you. Green. Te amamos. Yeah, I love you. We hope it's that Isabel. But Esperamos matter, que esa actually. sea la Isabel, no importa, la Te amamos. amamos, no tan siquiera. I think so. I feel it's her. But Okay, that's it. Thank you. Good way to end. Gracias. Yeah. buen lugar para terminar. Thank you guys. Gracias. Jason. Gracias. todos. Thank you, everyone. Thank you. Gracias a todos. Love you.